Hey, what's up you guys? Welcome back to my channel. Today I wanted to do a little sit down video with you guys and show you how my husband and I prepared for his interview in Juárez for the permanent resident card. And I'm going to go over with you everything that I have in these two organizers right here. I know it seems like it's a lot, trust me. I thought it was a lot as well, but at the same time I thought it was not enough. And I just want to show you guys, that way you feel a little bit more prepared. I know with us taking all of this information right here, my husband felt a little bit more confident and he felt more prepared. And I just wanted to share with you guys these tips, and I hope that I can help someone out, because I know that my husband and I went through so many videos and we went through so many Facebook pages and we reached out to so many people. Just with any tips that anyone could give us, like, we just felt better, and that's what my husband and I intend to do for anyone as well. So we're gonna go over all the documents that we took. I have a lot of originals, I have copies of copies, because I just felt, what if something gets misplaced? I have a copy of that. I have the originals. I literally have scanned items. I downloaded an app. I scanned everything just in case anything could have happened. Like, I had backups behind backups and everything. So I just wanted to help you guys, and I'm going to go back and forth between English and Spanish because I want to make sure I get this message across both my people that are Spanish speaking and English speaking, because when we did go to the interview, there was more than one nationality. It was not just Hispanics that were there. We had different people, and I know on my previous video of the I-130 questionnaire, I did have a lot of people ask me and request if we could do a Spanish video, and that's coming soon. I promise you guys, working on that. But yeah, so I'm gonna go back and forth between English and Spanish, and of course if you have any more questions, please make sure to leave a comment down below and I'll try to reach out to you as soon as possible. I try to answer all of the questions. If I don't have an answer, I try my best to answer it the best way possible. So like I said, we're just here to help you guys out, just like there were people out there that helped us out. So hola mi gente, bienvenidos a mi canal. So, hoy quería hacer este video con ustedes para demostrarles a ustedes cómo mi esposo y yo nos preparamos para la entrevista que él tuvo en el Consulado Americano en México, en la ciudad de Juárez. Y como ven aquí, llevamos dos paquetes llenos de información. Tengo originales, tengo copias de copias. Llevé mi celular. Con mi celular también tomé fotos de cada documento porque quería que él se sintiera preparado, y también quería estar preparada para en casa si un papel se perdió o cualquier cosa haya pasado. Quería que él estuviera preparado con todo. Con este video quiero que ustedes se sientan como que están preparados, que tienen toda la información que ustedes necesitan. Sí es mucha información que están en esos dos organizadores que están aquí, pero yo pensaba en ese momento que yo prefería que él tuviera demasiados papeles, información que en realidad a lo mejor ni necesitaba que llevar, a que no tuviera un papel. Entonces eso es mi meta para hoy, que ustedes se sientan lo mismo y que hagan lo mismo, porque honestamente es un momento muy estresante y en el momento uno a lo mejor se le olvida llevar algo. La razón que estoy haciendo este video es porque nosotros miramos muchos videos, miramos muchas páginas en Facebook, preguntamos muchas preguntas a personas que ya han pasado por este proceso, y quería yo tratar de organizar todo y hacer un video para nosotros también ayudarlos a ustedes. Queríamos ayudarlos a ustedes en cualquier forma posible. Y para eso estoy aquí. Y si tienen más preguntas, traten de ponerlo abajo en el comentario para que yo trate de contestarles. Puede ser que no sé cómo responder algo, pero trato de contestarles la mejor manera posible, si es que sé una respuesta. So, vamos a comenzar. Y si me trabo, I'm so sorry guys, porque honestamente tú sabes que cuando piensas en dos idiomas ni sabes ni uno ni sabes la otra y te trabas. So I'm so sorry just in advance. But anyways, okay guys, so before I get started, I know it's gonna feel like it's a lot of information, because it really is a lot of information, but it's a lot of good information, and I just feel like there's just so much to go over. So we're gonna go ahead and get started, okay? So sé que va a ser mucha información, y honestamente sí es mucha información, pero es mucha información buena que yo pienso que les va a ayudar a ustedes para la entrevista. So, vamos a comenzar. Okay, so
Para comenzar, esto que está aquí, estos organizadores, is organizers, folders, whatever they're called, you can find them pretty much anywhere. You can order them on Amazon, you can find them at Walmart, Target, anything like that. So esos paquetes que están aquí usted los puede encontrar en línea, en Amazon, en Walmart, Target, cualquier tienda. Normalmente muchas tiendas cargan este material, esta folder, lo que usted le quiere, este paquete, lo que usted le quiere llamar. So es fácil para encontrar. So we're going to go ahead and get started on this first one. This one is the most important one, I would say. So yo siento como que esta es la más importante. First off, we have these tabs right here. So with these tabs, they have stickers, and I went ahead and this is exactly how I filled them in. Okay, so if you need to write it down, go ahead and write it down. So voy a dar un repaso de exactamente cómo los marqué. So si necesita que tomar un papel y pluma, por favor, anótelo en este momento, okay? So first I went by appointments. What appointments did he have first? So I went with his medical appointment, then his biometrics appointment, and then his appointment for the interview. His I-601, which is the waiver, the perdón. Then I did the DS-260, which is, I believe, one of the last documents that you turn in with the most updated information, like address, children's name, and all that stuff. The I-130, and then I did birth certificates. And I'm going to go more in depth here in a few minutes. I'm going to go one by one of what exactly do I have in every single slot. So I have birth certificates, marriage certificates, DACA and passports, because my husband was a DACA recipient, vaccines, the I-864, and the certificate of naturalization, which that is mine. Okay, so exactamente como lo llené en el paquete fue cita médica, cita de huellas, cita del consulado, el I-601, que es el perdón, si es que necesitas un perdón. El DS-260, ese es el último formulario que llenas, que tiene la información actualizada, como si cambiaste de dirección y toda la cosa. El I-130 y luego acta de nacimientos, acta de matrimonio, DACA y pasaportes, porque mi esposo sí tenía DACA, vacunas, I-864 y el certificado de mi ciudadanía. Ok, ahora les voy a decir qué exactamente tiene cada cosa. Okay, so we're going to go ahead and go over the first slot. So the first one is the medical appointment. And for all of these appointments, you need a confirmation printout stating you do have a interview coming up. So with all of these, I include that sheet. So of course, like I just mentioned, we printed out a confirmation email stating he did have an interview with the Consulado, and that's this right here. We highlighted his name, we highlighted the date and time. That way they could see we do have a appointment for his interview. And then we also went ahead and printed out the email with his confirmation appointment that he also had a medical appointment. So with this medical appointment, we went ahead and went with CMI, which is the Clínica Médica Internacional. They sent us also an email stating that we had to fill out this sheet, and what you needed to fill out was the applicant's name, which that's my husband, his cell phone number, his email, and then our current address in the United States. So we took that with us because they wanted us to provide that as well. So like I said, confirmation sheet that he did have an interview coming up, and confirmation sheet that he did have an appointment with CMI, and then that paper that they asked us to fill out, and then they gave him a sheet back as well. So with that sheet, it has all of his information. You'll get that at the end of your medical appointment. They'll give you instructions at the end of your medical appointment, and they'll say, we're gonna call you after a certain amount of hours, and we're gonna have you pick up the packet. The medical packet was in a black plastic envelope, and it was stapled to this sheet of information of his. And you are not to open that black envelope. I cannot stress that enough. Please do not open it, because the day of your interview, I believe you have to turn it in. So please don't open it, okay?
Para toda la cita nosotros teníamos que llevar un papel que confirmaba que sí tenía una cita mi esposo para la entrevista. So, en todas las citas llevamos ese papel, ¿ok? So, el primero fue el papel que les dije, que demuestra que sí tiene una cita con el consulado. Con un marcador amarillo marcamos donde está su nombre completo y la fecha, que incluye el día y el tiempo, ¿ok? So, esa fue nuestra confirmación. Y luego también querían que imprimiéramos el correo electrónico donde confirma que sí tiene una cita. Lo mismo, sacamos, tiene su información en el correo electrónico, la información de mi esposo, la fecha y el tiempo. Y nosotros fuimos con el CMI, que es la Clínica Médica Internacional. Entonces, después también ellos nos mandaron un correo electrónico que teníamos que llenar un formulario, y en ese formulario teníamos que llenar la información de mi esposo porque él es el aplicante, y luego con su número de teléfono y correo electrónico y la calle o la dirección de donde vive él en los Estados Unidos, ¿ok? So, llevamos esas 3 cosas. Después de su cita, ellos le dieron un papel, bueno, un paquete de información de él, y eso incluye un sobre negro de plástico. Ese sobre negro está grapado con esto, que están juntos. Entonces, ese sobre negro usted no lo debe que abrir. Entre más usted quiera abrir ese paquete, por favor, no lo abra, porque es muy importante de que esté todo sellado, cerrado. Nomás no lo abra, por favor. ¿Ok? Eso es todo lo que incluye en el primero. Okay, so moving on to the second one. The second one is his biometric appointment. So with his biometric appointment, we went ahead and printed out the confirmation email that he did have an appointment set up with the Consulado. Okay, so we had that sheet, and then we also had our lawyer asked us to take passport photos, and she included that on here as well. So we went ahead and put that on that slot because they were going to ask for them. They did not end up asking for those passport photos because they took their own there. And I will say that these photos that they take is what they will use for your visa to come back, okay? So as well as that, we also had a confirmation sheet stating we did have an appointment with them for the biometrics. So we went ahead and printed out that sheet as well. Okay, so the last sheet that we also included was this DS-260 confirmation form. And this is for your biometric appointment. This is a confirmation that you did have an appointment with them, and it includes all of my husband's information. It includes his passport number, case number. It includes the confirmation that he did have an appointment with them for the biometrics, and that he does have a consular interview date as well, and it has all of that information. I will mention that there was a couple of people that did not have this at the time, and thankfully there are stores next door that I guess this happens quite often, that they have stores that you can print out sheets from your email, or if someone needs to send you something, you can print it out there. So please make sure to have this DS-260 confirmation sheet. I'm sure your attorney is aware that they need to have this, but you know, it's always good to just double check you have everything. Ok, so ahora vamos a pasar sobre la cita de las huellas. So en la cita de las huellas lo que llevamos fue otra vez una forma donde decía que está confirmando que sí tiene una cita él con el consulado. Luego de eso también nuestro abogado pidió que lleváramos 2 fotos de pasaporte de mi esposo. So, honestamente no los usaron ahí, ellos tomaron la foto, so no fue necesario, pero está bien. So la foto que tomaron ahí en ese momento fue la foto que usaron para la visa. So entonces es importante que se vaya uno arreglado, ¿ok? So luego, como les dije, llevamos la confirmación que sí tiene la entrevista. El más importante papel que necesitan esta cita es el formulario de confirmación de DS-260. Había gente que no tenía este papel. Parece que es el último papel que está en el DS-260, que es una confirmación que usted tenía una cita con ellos para las huellas, y también es una confirmación que usted tiene una cita con el consulado. So, si es por de casualidad que su abogado no se lo mandó, o si no lo tiene, usted puede imprimirlo hay unas oficinas en un lado de ese edificio que usted puede imprimirlo ahí. ¿Ok? So, ese es el más importante. Por favor, trate de revisar todos sus papeles y que sí lo tenga. ¿Ok? Okay, so the next one is for your consular interview appointment.
So with this one, once again, we printed out the sheet that confirmed he did have an appointment with them. So I have the copy here. And I actually have 2 copies. So we have those. So en la siguiente fue la cita para el consulado. So en esa llevé yo 2 copias que él sí tenía cita para con el consulado. Okay, so 2 copias. Okay, next one is the I-601. So my husband required a I-601, which is the waiver, because so although my husband had DACA and although he was brought here in the United States at such a young age, he still required a waiver. So in this section, I went ahead and printed out a copy and the originals of his perdón, that's what it's called, of the waiver. So I have copies and I have originals of the approval of that. Okay, so en esta segunda que sigue es el I-601 o 601 y en esa es el perdón. So mi esposo necesitaba un perdón porque él, aunque tenía DACA y aunque él llegó aquí en los Estados Unidos en una edad muy pequeña, él de todos modos lo necesitaba. So llevé yo copias y originales del perdón. Okay. So cada caso es diferente. Every case is different. You may not need the waiver, so you can organize it as you wish. So, okay, el que sigue es el DS260. So the next one is the DS260. What the DS260 is pretty much an updated information of you, of where you live, how many children you have, and pretty much just personal information, phone numbers, addresses, everything. So it's the latest information of you. So I have it all right here. So en el DS260 es lo que es, honestamente, es como una actualización de su correo electrónico, de su número de teléfono, su dirección, todo eso es este paquete. So, entonces llevé este. Okay, so the next one we have is the I-130. So the I-130 is the petition for a alien relative. So that's me petitioning for my spouse and where we got approved. So en el I-130 es donde yo estoy pidiendo a mi esposo. Llevo la aprobación de la original y llevo una copia también. Okay, the next one is birth certificates. So on the birth certificates, I have my husband's, I have mine, and I have my children. Okay, so with these, my husband and I, our birth certificates, the original birth certificates are from Mexico. Okay, so I still had them translated to English, and I still asked for the latest version birth certificate. So that I actually found online. You can actually print out the latest version of the birth certificate online. If you were born in Mexico, you can actually go online and download the latest birth certificate form. Why do they change? Girl, I don't know. But there's like a long version and a short version, and I believe, please don't quote me on this, but I believe they asked for the latest version, which is the short one. So we went ahead and requested it from Mexico, and I had that translated as well. So I have originals translated, and then I have the latest version translated for both my husband and I, and for my children I had the originals just because they are the latest version of for them, and they were born here in the United States. So el que sigue es el acta de nacimiento para todos. So entonces eso incluye para mi esposo, para mí y mis 2 hijos. So para mí y mi esposo, nosotros fuimos nacidos en México, so llevé los originales. En los originales también los llevé traducidos en inglés. So de mi esposo, originales, y el mío también, los traducimos en inglés. Pero como era la versión larga, tuve que ir al internet y buscar la acta de nacimiento, la más actualizada. Pienso que así se dice. La que está más actualizada, o sea que es la versión corta. So entonces las mandé pedir para mi esposo y la mía. Y como están en español, todavía las tenía que traducir en inglés. Okay, so, oh my gosh. Yo sé que es mucha información, I'm so sorry. Okay,
So, eran las originales, las largas, y las traducí. Entonces también tenía que bajar las que están en el internet, que es la versión corta de mi esposo y la mía, y las traducí. Y luego llevé las dos de mis hijos. Los de ellos, como fueron nacidos aquí en los Estados Unidos, no los tiene que traducir porque llevan en inglés. Y de todo eso llevé copias de todo eso. So, es mucho, yo sé. So the next one we have is marriage certificate. So on my marriage certificate, I took the one that we got from the court, which is the long one. So I have the original long one, and then I also have when we got married through the church. So I have that one as well, and it's the original. And then I have copies as well of the court one and the church. Okay? So en la que sigue tengo los certificados de matrimonio, y en esas llevé el certificado de donde nos casamos por el estado. So tengo la larga, y tengo también cuando nos casamos por la iglesia. So tengo las originales para las dos, y también tengo copias de las dos. Okay? So the next one is his DACA and passports. So on this one, we took every single DACA card that he ever received since day one. So he has 6. 3, 4, 5, 6, yeah. And does that include? Yep, that's all of them. So we took every single one of his authorization cards, or employment authorization card. Yeah, employment authorization card. We took all of them. And then we also took copies of every single one of them. And I have all of them. As well as his passport. He did have his passport included in there as well. I don't have it with me right now, but I did have his passport in there. And I had a copy of his passports as well. So, and his driver's license. I had his driver's license in there as well. So, oh, and my passport as well. Because I went with him. So, that. So, en la que sigue es, como él tenía DACA, llevé todas sus tarjetas de DACA y pasaportes. So, entonces aquí tengo 6 tarjetitas de DACA. Desde el primer día que él comenzó a recibir las tarjetas de DACA, las llevé todas. Y saqué copias de cada una, de enfrente y de atrás. También llevé copias de mi pasaporte. Y llevé copia del pasaporte de él. Y también de su licencia de él. Okay. También tenía su pasaporte original, so también nos llevamos eso. Okay, so the next one is vaccines. So on vaccines, I took his vaccination booklet from here in Mexico. So we have the original, and then we have copies of the original, as well as his COVID-19 card. We have the original, and we also have a copy of his original. And then what else? And that's it. So, en la que sigue es el de las vacunas. So, en el de las vacunas llevamos el original, que este es el de México. Llevamos copias del original. Y luego llevamos también el del COVID. Llevamos el original y también una copia. So, todo eso está incluido en el de las vacunas. Okay, so the next one is the I-864. That one is the form, and I have the originals. So this right here, actually our attorney had for us. So we got that from her. So, el que sigue es el I-864. Entonces nuestra abogada nos preparó ese paquete para nosotros. Okay, and the last one is certificate of naturalization. So I was born in Mexico, and I became a resident, and then from a resident I became a citizen. So I was not a natural citizen.
I wasn't born in the United States, so obviously I'm not a citizen, right? So I was a naturalized citizen, meaning I became a citizen because I still had to pay my fees, I still did my dues and everything. So I took my original and then I took a copy of the original. So el que sigue fue el certificado de ciudadanía mío. So eso, yo fui nacida en México y entonces yo agarré mi residencia y luego hice mi ciudadanía. So entonces llevé la original y luego agarré una copia también. Y primeramente Dios, ustedes también van a tener esto pronto. No pierdan la fe. Hopefully one day, guys, I pray for you all to have this naturalization certificate just like I have mine. And yeah, extra stuff that I carried with me on the very back of everything that I didn't have labeled is he did have one speeding ticket and he fought the court for that, I believe. So I have here the court case number. I have here where he had a attorney to fight it, and we have the original ticket. So this is stuff that you really don't need, but I just thought, just in case, you know, we need it, we have it, and it's cleared and everything, okay? So algo extra que tenía, que yo honestamente no pensé que lo iban a, no creí que lo iban a pedir, pero todos nos lo llevamos, fue que mi esposo sí tuvo un ticket por conducir rápido. So, entonces llevamos el ticket original cuando fue a corte y cuando también le pagó, él también usó un abogado para que le quitaran eso de su record. So, entonces se lo quitaron. Y entonces tengo originales de todo eso, nada más para demostrar que no tiene nada en su background. Okay, so that completes the first one. And I feel like this is the most important one. Okay? So eso completa la primera. Ahora vamos a la segunda. So now the second one. So this one is the one that's really packed. Okay? Alright, so in this second one, right here, it's a lot fuller, and I'll explain why. So en esta segunda que está aquí, tiene muchísimos más papeles y ahorita les explico por qué. Okay, so this moment is where you need to write down exactly how I have it labeled. So en este momento agarran su papel y pluma y escriban exactamente como yo lo tengo para en caso si ustedes también lo quieren organizar como yo lo organicé. Okay, so en esto tengo, so on this one we have our tax returns, our W-2, and then we have transcripts, pay stubs, background check, and then extra items that I have on here are bills. I'm gonna go into detail, and then I have photos. Okay, so en este paquete que tengo aquí, tengo, how do you say tax returns? Why am I going blank? Tengo de donde reportamos las taxas, W2 y transcripts, que esos son, lo pide uno del IRS, entonces esos de los últimos, parece que el último año, sí, parece que fue del último año, pero ahorita voy más en detalle. So the transcript, y luego pedimos también los talones de cheques, antecedentes no penales y cosas extras que llevé fue biles y también llevé fotos. ¿Okay? So ahora vamos en más detalle por cada cosa. Okay, so we're going to start off with our tax returns. So here on my tax returns, I have for 3 years worth of tax returns. So I have, although I have them sectioned, I still have them labeled as well. So my tax return of 2019, 20, and 21. So yeah, they're divided into 3. So en estas son donde reportamos las taxas. So en esta las tengo marcadas en 3 años. So en el 2019, 2020 y 2021. Lo quise tratar de hacer lo más fácil posible para mi esposo porque yo sabía que no iba a estar con él en la entrevista. So quería que si el oficial le dijera a mi esposo, me puedes dar donde reportaste las taxas del 2020, que mi esposo diga, yeah, of course. Y abre esto y dice, 2020 en la categoría de las taxas, aquí está. So así quise que mi esposo fuera así con esa confianza. So por eso traté de hacerlo lo más
con más detalle posible para que se fuera más fácil para él. Okay. So the next one is the W-2s. So I have W-2s, same thing for 2019, 20, and 21. And that's W-2s for everything throughout those 3 years. And like I said in Spanish earlier, I try to do it as simple and most detailed possible for my husband. I wanted him to go in, if the officer were to ask him, okay, can you give me the W-2 for 2020? And my husband would go to the section W-20 for year 2020, and my husband be like, here you go. I wanted him to go in with that confidence and not be like, oh my gosh, like all scattered brain, like where's this, where's that? This is not labeled. I wanted him to go as organized as possible, and that's what I'm trying to do for you guys, to show you and help you as much as possible, okay? All right, so next one is pay stubs. So for the pay stubs, I believe this is 3 months. Let me see, January. So I want to say 3 to 6 months worth of pay stubs for my husband and I. So same thing. Took copies of all of that. And I even highlighted the pay period. Ok, el que sigue son los talones. So, entonces en los talones es de mi esposo y los míos, y son de 3 a 6 meses. No sé exactamente cuántos meses son, pero son de más o menos de 3 a 6 meses de talones de nuestros trabajos. Y con lo mismo, con el plumón lo marqué las fechas para que fuera más fácil para él. So, entonces tenemos eso. So next we have background, and this is mainly if you're born in Mexico, you really need this background check. My husband, although he was born in Mexico, but because he was brought at such a young age, he had no background, no information on his background check. So we still printed it out. It was not something that the lawyer told us to take, but we still went to go ask for it just to play it safe. We went to go ask for it and we received it, and to be honest, thank goodness we did, because the officer did ask for it, okay? But here she included, this is from the lawyer, here she included and she highlighted that it was not necessary for him to have a background check from Mexico because he was brought in as a minor. So technically he didn't need it, but guess what? He still needed it. So yeah. So, en el que sigue es el de antecedentes no penales. Honestamente, mi esposo no lo necesitaba porque él, cuando vino a los Estados Unidos, él era un menor de edad, so no necesitaba un antecedentes no penales, pero nosotros de todos modos fuimos a agarrar ese papel. Gracias a Dios nosotros sí fuimos y lo sacamos porque el oficial sí le pidió ese papel de antecedentes no penales. La abogada aquí incluye un papel donde dice que él no lo necesita porque era un menor. Entonces ella incluye este papel, pero como le digo, nosotros fuimos y lo sacamos. Gracias a Dios que sí lo hicimos porque sí se lo pidieron. Pero como él vino aquí a una edad muy pequeña, no tenía nada en su record. So, anyways. Okay, so the next one that we have is utility bills, bank statements, and property deeds. So I have all of our originals and copies of everything. So I believe this is 3 months worth of everything, of bank statements, of utility bills, and copies and original property deeds of our properties and stuff like that. So it's a really, really big stack in here. Ok, so esto que está aquí, el que sigue, es todos los biles en los últimos 3 meses, que eso es como el del agua, la luz, cosas grandes así, pero llevé todos los biles de todo lo del banco de los últimos 3 meses y todos los títulos de propiedades. Y entonces llevé originales y llevé copias también. So the next one is photos. So on the photos, these are all scanned photos from when we first started to date, from when we got engaged, from when we got married, from when we had my first child, my second child, maternity photo shoots, birthdays, like it's all copies. And I have originals, so I have a pretty big stack.
And of course, I didn't print out like every single one that we've taken in the past, you know, 5-6 years. No, it's been 10 years. Oh my goodness. So I didn't print out every single one, but I have a pretty big stack here. And I believe my attorney only wanted like a couple. Girl, I took almost all of them because I was like, the more, the better, right? Okay. So en esta que sigue son las fotos. Ok, son las fotos. Lo que yo incluí fue fotos de cuando comenzamos a andar de novios, a cuando nos comprometimos, cuando nos casamos, cuando anuncié que estaba embarazada, cuando tuve mi primer hijo, mi segundo hijo, cuando... O sea... fotos de todo. So, entonces aquí incluyo copias de todo y también llevo originales. So, esto que está aquí son originales, ¿ok? So, quiero pensar que mi abogada me pidió solo como, maybe como 15 fotos, pero yo pensé entre más mejor, ¿verdad? Porque pues, no sabe uno honestamente en qué... No sabe uno cómo va a andar el oficial, no sabe uno cómo, si va a andar de buenas, si va a andar de malas. Y es mejor, honestamente, que siento de malas que hay que llevar papeles de todo, ¿verdad? So, es mejor de llevar extra a que me pidan algo y no lo tenga. So, ese fue mi pensamiento. Y eso es todo, guys. Eso es todo. Eso completa el segundo. So, that completes the second one, guys. And my husband took this. And honestly, he felt a lot more organized because of these two packets right here. A lot of people do ask on some of the Facebook pages that I saw, can you take binders? Can you take backpacks? Can you take suitcases? Girl, take everything. Take everything that you feel necessary for you to walk in confident, for you to win this case. I would say yes. So, mucha gente estaba preguntando que si puede llevar estos paquetes que están aquí, que si pueden llevar mochilas, que si pueden llevar, si puede llevar uno muchas cosas. Y honestamente la respuesta es que sí. Entre más tienes, mejor. Lo que tú quieres es que el oficial mire que te sobran evidencias, que te sobra papel, que tú puedes demostrar que tú puedes ganar este caso. Y honestamente es lo que yo quise hacer y también quería que mi esposo fuera con esa confianza. So yeah, guys, I really hope this video has helped you even just a tad bit. I'm sorry if I spoke really fast. If you have any questions, please feel free to leave a comment down below. I'll try to get back to you as soon as possible. And yeah, guys, thank you so much for watching my video. Don't forget to give this video a huge thumbs up, subscribe to my channel if you haven't already, and I'll see you on the next one. Ya para finalizar este video, honestamente, ojalá que yo les haya ayudado un poco. Para organizarse, para sentirse mejor para la entrevista. Perdón y disculpa si hablo rápido, si tartamudeo con mi español. I'm so sorry, okay? So, si tienes preguntas, por favor, déjalo un comentario abajo y trato de responderte lo más rápido posible. Pero eso es todo para hoy y los miro en el próximo video. Por favor, no se te olvide, dale un like a este video y los miro en la próxima. Bye!